Yeehaw! Oh. La la la. Ow! Ah! What's this? No. Ba ba boop boop. La la la. Ah. Ooh. Oh, look! It's a book! Maybe it's a book about pirates with a treasure map. No, I don't think so. I wish that I had seen through all your lies. Oh, start from the beginning, not the middle. And so I decided to pick up my pen to relate the most disturbing episode of my life thus far. It all began early one morning in 1898, when Sherlock Holmes invited me to accompany him on a visit to the Marquis of Conyngham. Watson, my dear fellow, we can now go and inform the Marquis that we have found the Samoan necklace, and very much faster than Inspector Baines, too, which pleases me. Have you really solved the theft, Holmes? And so quickly? I have indeed, Watson, and believe me, it was completely unnecessary to spread out all over London, as our friend Baines thought was best. He likes to boast that his methods are equal to mine, but once again the outcome has contradicted him. After all these years of accompanying you upon your investigations, I thought that by now I should be reasonably capable of following your train of thought. But in this particular case, I must admit that I don't understand anything at all. Ah, you see, but you do not observe, Watson. There lies the difference. It is a matter of course. A matter of course? In the middle of the night, when everyone is fast asleep, the service bell within that room rings out and alerts the servants. They dress quickly and come running, but the door is locked and there is a strong smell of burning from within. A few seconds later, the master of the house himself, the robbed Marchioness's husband, the Marquis of Conyngham, arrives and unlocks the door using the sole key. A fire has started inside the room, but they have managed to arrive in time to put it out. It is at that moment that the Marquis realizes that the famous Samoan necklace, which had been safe within its glass cabinet only a few hours earlier, has now disappeared. In order to explain, let us confirm my theory before the arrival of Inspector Baines. Fala, galera do canal, beleza? Tio Luiz aqui falando, estamos de volta aí agora com um novo detonado, vamos assim dizer, no canal de The Testament of Sherlock Holmes. É isso aí, The Cave tá no finalzinho, estamos acabando. Vamos trazer para vocês mais um jogo aí que envolve mistério, puzzles e tudo mais, investigação. E o tio acabou escolhendo este game de Sherlock Holmes porque eu acabei adquirindo na Steam por um preço baratinho aí, tava bem em conta na Steam, e aí eu resolvi trazer. O jogo é legal, tá? E bom, vamos lá. Look at the broken showcase and click on it. É isso aí. O jogo tá tudo em inglês. Eu tentei trazer a tradução. O pessoal da tribo
tribo lá. Tá tentando fazer, mas ainda não disponibilizou a tradução. Então a gente vai ter que ir assim em inglês mesmo, hein? This window was cut with a diamond. A clean, discreet piece of work. This is where the necklace was. See how tiny the hole is, and not one fingerprint upon the window. Bom, aqui ó, a gente já viu que foi cortado ali com diamante, né? E não foi deixado nenhuma impressão digital neste local onde se encontrava aí o colar que foi roubado e tal. Eu vou, assim que for dando a possibilidade, eu vou aí colocando vocês na história, tá? Eu não vou fazer a tradução, porque ia tomar um tempo absurdo que iria realmente dificultar aí o detonado, tá? To enter examination mode with mood zone, press clique aqui, né? A gente clica e aí a gente pode escolher com WSAD qual que é o que a gente quer visualizar. É isso aí. Vamos visualizar aqui em cima que tem uma parada. A mark undoubtedly made by a diamond. Someone tried to cut the glass, but he was interrupted. Therefore, the thief tried to escape through the window, but he was interrupted. Aqui, de novo, uma marca feita através de diamante. Tentaram cortar o vidro, mas parece que ele parou no meio do caminho. Isso aí, vamos ver aqui o que ele fala aqui embaixo. All the windows are locked. They've not been forced. Tá, não foi forçado, todas as janelas estão fechadas, não houve tentativa de quebrar a janela para sair. É um jogo estilo Ellen Noir, né? Não sei se vocês já viram. É um jogo assim bem interessante. Ele tem essa primeira fase é uma fase meio de tutorial, tá? Eu já fiz, mas só para testar, e então já sei mais ou menos aonde que a gente tem que ir. Bom, nós podemos abrir o inventário clicando com o botão direito do mouse. Aí, quando nós estamos jogando, né, você também poderá ativar os itens rolando a wheel central, aqui a roda central do mouse. Olha lá, vocês estão vendo ali no canto superior direito, fósforo, um canivete e a lupa, tá? Botão direito, abre aqui a bolsa. É isso aí, vamos lá. Vamos ver o que a gente... Perto do piano, algumas músicas estão no chão. Vamos ver o que a gente precisa fazer aqui. I need something. I need something. É isso aí, precisamos da lupa. Vamos lá. Let us examine the crumpled scores that have fallen off the piano. Aí a gente pega a lupa e a gente vai olhar o documento, o que tem no documento. Ó, tá vendo? These sooty prints were left by a tiny hand. I don't understand why these music scores are covered with soot. Tá vendo? Foi uma mão pequenina que deixou as marcas na música ali, na página de música. Aperte R para mudar aí a visão. Ó, podemos também ter a visão em primeira pessoa. É isso aí, podemos correr ou fazer andar também através de point click. Eu prefiro essa visão aqui em terceira pessoa, que parece que me dá uma amplitude aí melhor do cenário, tal, do que essa visão aqui. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Tem alguma coisa... Ah, tá, o tutorial tá mandando. Tá bom, deixa eu correr aqui. By pressing space, você ativa Sherlock Holmes sexto sentido. É isso. Aqui, ó. Tá, agora nós podemos procurar novas pistas pela sala. A candle. It must have fallen from the chandelier. Aqui tem uma vela que caiu do candelabro aqui. Seria o lustre, né?
tem aqui no aquário? Not very well kept, this aquarium. I can see a dead fish floating on the surface. Tem um peixe morto, tá falando. Ele disse que não tá muito bem cuidado, não. O peixe. E você, estátua? Estátua não tem peito. Pelo amor de Deus. Vamos ver o que tem aqui. This draft screen makes an ideal hiding place. As the theft was committed at night, I conclude that the thief hid himself behind the draft screen and waited until he was alone in the room. Bom, ele disse que como o crime aconteceu à noite, ele acredita que o ladrão ficou aqui escondido nesse cantinho aqui, né? Esperando o momento de estar sozinho para estar roubando as coisas. Strange. There aren't any prints. Yet I'm sure that the thief hid here. Não tem nenhuma... ele acha estranho que não tem nenhuma digital, porque na verdade ele tem certeza que o bandido estava escondido aí. Vamos ver aqui. When the servants arrived at the door, having been alerted by the bell, they saw evidence of the theft and the fire, but they didn't see the thief. This door is very hard to force. The Marquis is the only person to have the key. The thief could not get out through here until eventually, when the door was opened by the servants. É isso aí. Vamos continuar. Vamos ver onde que nós temos mais pistas. Olha, várias pistas aqui. Vamos escolher essa primeira. Heading towards his chosen escape route, probably the window, the thief knocked over the stool, which then caught fire. But why didn't he try to put the fire out at once? Parece que quando ele estava tentando escapar, o bandido tropeçou aqui e pôs fogo na parada. Vamos lá. Footprints. You are not going to get on your knees to examine them. There is no need. It is soot. The servants must have trodden in it while they were putting out the fire. Bom, ele disse que não há necessidade de verificar as pegadas aí, porque devem ser dos serviçais aí que estavam tentando apagar o fogo, né? Vamos lá. Strange. There are some objects here that have been knocked over. Alguns objetos caíram, né? Tombaram. The fire started here, just beneath the bell pull. Whoever pulled the cord would have had his feet in the fire, unless it was pulled before the fire started. Ah, Mr. Holmes, you're already here. Good morning, Inspector. You've sim. arrived just Bom in dia, time. ô inspetor. Scotland Chegou Yard cedo, hein? arrives like the cavalry, always in the nick of time. Ah, but I know that satisfied expression, Mr. Holmes. Have you already solved the case? Ah, já, cara. It's possible. Perdeu. We have retraced the thief's rather unusual footsteps. He is a true acrobat. But what I cannot understand is that when the servants entered the room, there was no one to be seen. An acrobat, perhaps, but an invisible one? I do not think so. The only explanation is that the thief escaped before the servants arrived. I don't know how, but there is no other way. Half a point for the doctor, nil for the inspector. Dançou, inspetor. I am pleased Olá. to see that you find the situation amusing, Mr. Holmes. Very well then, explain. Dr. Watson was correct when he mentioned acrobatics, but he is mistaken about the nature of the acrobat. As for you, Baines, you're quite incorrect, as the thief was in the room when the servants entered. Explain, for heaven's sake, Mr. Holmes. Watson, how could a thief be missed in the middle of 8 men? I don't know. Because he is very small? Stop teasing us, Holmes. Esse é um Exactly, otário. because he is small and remarkably agile, You're thinking of a monkey? and a trained monkey at that, without a doubt, a Leontopithecus rosalia from Central America. Meu Deus do céu. Um macaco, gente. The animal had been hidden inside the room for several hours, calmly awaiting the signal from his master. Once night had fallen and the room was empty, a high-frequency whistle alerted the monkey that it was time to Está begin dizendo the que foi um procedure for macaco which he had been trained. treinado The que monkey recebeu emerged from his sinal hiding place e and used the point of estava a fazendo diamond to roubo aí open the glass ao seu cabinet and mestre. steal the necklace. He headed across to the window by the chimney, but knocked over the stool, which in turn knocked aside the fire guard and
started the fire. The frightened monkey jumped from the chimney by swinging from the bell pull, thus alerting the house servants. He then went to the window and began to use his diamond to cut a hole, but was interrupted by the staff trying to gain entry via the door, and he panicked again. He ran across the piano, scattering the music scores onto the floor, before hiding inside the chandelier, knocking over a candle. Depois ele pulou ali em cima no... Finally, the servants and the Marquis entered the room, leaving the door open while they put out the fire. It was during the confusion that our agile little thief made his escape through the doorway. Enquanto o pessoal entrou na sala, ele A fugiu. brilliant explanation. Bravo, Holmes. And the necklace? E aí? I can see it from here, my friends. It's right in front of us. We have searched the room from top to bottom, Holmes. How were we unable to find it? Because we paid insufficient attention to the only victim of this affair. What victim? No one is dead? Yes, Watson. A poor goldfish whose destiny was to die, crushed by one of the most precious necklaces in England. Que foi assassinado pelo The aquarium mais is just beneath the precioso chandelier. colar I understand. da The little Inglaterra. monkey had likely hung the necklace around its neck and lost it when he leapt from the chandelier. The jewels fell into the aquarium, Falou que where a they joia remain caiu now. quando o macaco subiu lá no candelabro e caiu no aquário matando o peixe. Aê! É nóis, né? Ó? Sherlock Holmes. Muito bem. Marquis, here is your necklace, intact, just a little wet. Mr. Holmes, this brilliant demonstration does credit to your reputation. Thank you so much, Marquis. Do you wish to verify the authenticity of your jewel? No, I recognize it. I have spent many hours admiring it, you know. Good. I will return it to its box and... Inspector, a bank has just been held up. You must follow me at once. Orders of Scotland Yard. What times? Sirs, Aê, duty vai lá, calls. cara. My regards, Você não Marquis. serviu pra nada. Well done again, Mr. Holmes. Obrigado. Eu manjo mesmo. There, the necklace is in its box. We've lost enough time here. Let's go home, Watson. Ah, very well, as you wish. A good day to Opa, you, cadê? Marquis. Cadê o... With pleasure, o gentlemen. din-din? And once again, thank you. Ah, recompensa. É isso aí. Terminamos nosso primeiro mistério de Sherlock Holmes. Tá, galera? É isso aí. Agora vai passar uma pequena aí cutscene e a gente encerra depois da cutscene. This morning's newspaper. Holmes, have you read this article about you? No, Watson, not yet, and I won't have time to. Read it before you leave. It's outrageous. If you insist. Bom, o Watson aqui disse pra gente ler o jornal, que tem uma matéria sobre Sherlock Holmes. É isso aí. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui, tá? Espero que vocês gostem aí dessa... Na verdade, não é um detonado, é um playthrough, tal. Sabem que o tio adora jogos aí de... tem puzzles e tudo mais, tá? Então, vou estar dando continuidade num jogo aí que eu gostei bastante e vou estar trazendo pra vocês aí, tá? Vocês me perdoem em relação à tradução, que realmente eu não localizei. E, enfim, mas se eu localizar enquanto estiver fazendo aí a jogatina, eu trarei pra vocês, eu passarei aí, eu instalarei a tradução, farei a instalação da tradução e trarei pra vocês traduzido, que vai facilitar o entendimento. Enquanto isso, o tio vai lá pescando, tentando falar alguma coisa pra deixar vocês que não entendem inglês um pouco por dentro da história. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado por assistirem. Ficamos por aqui até o próximo vídeo. Um grande abraço.